بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جناب والا میدان کارزار میں راستی و درستی، پہلکاری و بہادری، تیاری و ہوشیاری، یہ تو بندہ مومن کی ہنر مندیاں کہلاتی ہیں. نگاہ مرد مومن کی شان تو اس سے کہیں زیادہ بلند ہے. پوچھنا ہی چاہتے ہو تو آج سے نمرود سے پوچھئے، ایوب علیہ السلام کے صبر سے، اسماعیل کے تحمل سے اور حسن یوسف سے پوچھئے، موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے، عیسیٰ کی روحانیت سے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے پوچھئے. دہکتے انگاروں سے، مکہ کے کفاروں سے، بدر و حنین کے راہ گزاروں سے اور کربلا میں اڑنے والی مٹی سے پوچھئے. جناب والا نگاہ مرد مومن ہی ہے جس کی نظر سے حق اقلیم بے تیغ و تفنگ تصدیق ہو جاتی ہے. اس کی نگاہیں بیض و غضب سے کیسر و کسریٰ کے محل منہدم ہو جاتے ہیں. یہ سحر جو کبھی فرقہ کبھی ہے یہ روز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. جناب والا اقبال کا نظریہ مرد مومن ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اقبال کے نظریات ہر دور کے مسلمان کے لیے قابل رشک ہیں. اقبال کا نظریہ مرد مومن کو ذرا مختلف قسم کا ہے. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک صاحب تعلیم جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے، دوسرا صاحب علم جو راستہ نہیں دکھاتا بلکہ صرف نگاہ ڈال کر سیدھا منزل پر پہنچا دیتا ہے. گویا ولایت بادشاہی علم و اشیاء کی جہانگیری، ولایت بادشاہی علم و اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ وقت ایک نقطہ امام کی تفسیر. عالی جان کوئی حیرت کی بات نہیں. اگر یوں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچے فرش پر بیٹھ کر دنیا کے پختہ نصیب لکھ رہے تھے. کھجور کی چھال کی چھت اور دنیا کا وہ انسان جس کے صدقے پوری کائنات بنی، آنے والا آتا تو کفر میں ڈوبا ہوتا تھا اور جیسے ہی اپنا ہاتھ دستے زیر دیتا کفر صحابیت میں بدل جاتی تھی، کفر صحابیت میں بدل جاتی تھی. وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے کوئی. جناب والا نگاہ مرد مومن کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت اس کے پائے استقامت میں لرزش نہیں ڈال سکتی. اقبال کا مرد مومن زمین پر ہوتے ہوئے اپنا تعلق عرش معلیٰ سے قائم رکھتا ہے، عرش معلیٰ سے قائم رکھتا ہے. مثالی مرد مومن کی طبیعت جلالی اور جمالی دونوں کا مرکب ہے. اگر دوستوں کے درمیان ہے تو بالکل نرم، اور
کہ ہم شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا نظریہ بھول بیٹھے ہیں. بالکل اقبال کا نظریہ بالکل اثر نہیں کر رہا، ایسے ہی جیسے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جنریشن اینٹی بایوٹک اب اثر نہیں کر رہی ہے. تو آئیے کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہتی موجوں میں اضطراب نہیں. Now I must advise Muhammad Hamad Zaid from Southern College, Faisal to express thoughts on Iqbal and Al-Fatiha. Ladies and gentlemen, today I stand before you to express my views on two remarkable symbols that hold a special place in the heart of people all across the world, Allama Muhammad Iqbal and Al-Fatiha. With the dawn of 20th century, there rose on three sky of Indian literature a star that has just passed out of our sight after having shown with the lust and peculiarity its own. His taste for philosophy and literature, however, continued to absorb his attention. He showed a special aptitude for philosophy, which was appreciated by Sir Arnold, and thus rose an affection between them, which lasted all their lives. Muhammad Iqbal is just not a Muslim mystic who is solely concerned with the mysticism of Gnosis. As well, Ghazali, Muhyiddin, Ibn Arabi and Rumi, they emphasize individual evolution, purification of his soul and inner illuminated self. The greatest advice of Iqbal to humanity is, have a heart like Jesus, thought like Socrates, and a hand of Caesar, but all in one human being, in one creature of humanity based upon one spirit, in order to attain one goal. This is to be like Iqbal himself, a man who attains the height of political awareness. In his time, to extend that, some people believe him to be society of political figure or a liberated nationalist leader. A man whose philosophical thought rises to such a high level that he is considered to be contemporary thinker or philosopher of same rank as Bergson in the West today, or of same level as Ghazali in Islamic history. With his outlook, his orientation to faith and his Islamic mysticism, Iqbal passed through all the spiritual and philosophical states of this age. It is to be said that Iqbal was a Muslim migrant who appeared in the depths of Indian Ocean and rose to the highest peaks of honor of majestic European mountains. But he did not remain. Basically, Shaheen is an artistic and symbolic term used by Iqbal in his poetry. It stands for courage, self-respect, purity of soul, devotion, continuous struggle, endurance prescribed, self-control and self-reliance. Iqbal associated his character with youth and chose an incomparable and graceful way to convey his message. A lot of books, journals, articles have been studied, sessions and seminars have been conducted for research. The researcher has discovered about the treasure and extraordinary spiritual forces found in the character of Shaheen. The main objective is to determine the secrets of self-discovery and activation of the spiritual forces acting inside the human. The implementation of these forces on an individual character and then as a collective accountability. Most significantly, the study will opens the door of quest and reduce oneself with its purpose of life, its status in this universe. Shaheen is born with foresight, as the verbatim eagle eye is found. He has the vision to see beyond superficial and read between the elements as Iqbal says in Bali Jibreel, "Oh self-aware man, oh self-aware man, don't get lost in this series of morning and evening. There is another world where there is no future nor past." Shaheen is most fearless of all birds species. But he does not gather food like sparrows and crows, but flies and lives on higher and different levels. As Iqbal famous verse says, "Oh falcon, don't be scared of the headwinds. They just blow to keep them flying to greater heights." Shaheen eats what is bread itself. Unlike vultures, which are the largest birds, they don't eat leftover of other
Shaheen seeks solitude. It does not let him through, like sparrows and gulls. Solitude and isolation is a key part of self-discovery. As Iqbal famous verse says, solitude of wilderness goes along with me as well. Solitude of wilderness goes along with me as well. Since from creature I am hermit by nature. Shaheen does not make a home or stick to a station. It lives, eats and breathes. As Iqbal famous verse says, your God is not the dome of emperor. Your God is not the dome of emperor. But your work, you live on the rocks of great mountains. अब मैं दावत देता हूँ मास्टर अब्दुल्ला काजी खान। इनका ताल्लुक TNM अकबर बोर्डिंग स्कूल से है। आपका उन्वान है कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। मास्टर अब्दुल्ला काजी खान। मैदानी जलल की दुनिया का ये दस्तूर पुराना सर पे गिरा साथ उसके जिसके हाथ से तलवार सदरे फहमो जरान और ऐवाने खुदारों पे बात तारीख आलम गवाह कि जिन लोगों की शमशीरें सगाल जिनकी उंगलियां ताउसो शुरुआत के दानों पर रक्स वो लोग हमेशा दौलत और इज्जत मताए गैर और शौहरत से महरूम जिन लोगों ने कातिल और नुकसान की सहर में उसको रानाई की तरबीज और सफली जबिंदतों की हौसला की सिपाहियाना जौहर पिछाड़ करती है शबे जुबाब और हजलाए रूसी के इश्तियाक में जिन्होंने मैदाने कारदार को पैर बात कर दिया वो लोग हमेशा ज्योग्राफी की उद्दों वसत से निकल कर तारीख के औरात में सिमट कर अल-कबीर की आबशारें बगदाद की तबाही खुद दबाव बरनाता की खतरात इस बात पर गवाह है कि जो कौमें इस्लाम की अजीम रवायात और रिश्ता तोड़ लेती है सिपाहियाना सख्त कोशिश के बजाय तन आसानी और जंगी सरगर्मियों की जगह जब शतरंज के मोहरों पर अलगर्ज जब मस्जिदें बेरौनक हो जाएं मदरसे बेचिराग हो जाएं जिहाद की जगह जमूद हक की जगह हकायत मुल्क की जगह मफाद और मिल्लत की जगह मसलहत अजीज तो जिंदगी की कदार छीन ली जाए थे तो वो आगाज तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे फरदा आली बकार इकबाल महज लफ्जों के सौदागर बल्कि बेहमियती के तिलस्म को तोड़कर मुसलमानों को अमल की शारा पर गामजन करना चाहते हैं उन्होंने मुसलमानों को उनका पुरशिको माजी याद दिलाया कि वो तुम्हारे लिए अजदाद थे जो अरब के सहराओं से उठे और ज़माने भर को ज़ेरो ज़बर कर डाला कायनात तस्बीह करते करते पहले जुल्मात को अपने घोड़ों के सुमो तले रोन डाला तो इन्हें खुदाबंदी और इसके मुस्तक़बिल का परचम उठाकर जब वो लोग आ गए तो फुतुहात उनके कदम चूमने लगी सहराओं ने बड़े वजूद समेट लिए कायनात की वसतें उनके कदमों तले अपना वजूद खो बैठी ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है धोखे खुदाई दोनी इनकी ठोकर से सहरा हो गया सिमट कर पहाड़ की हैबत से आई लेकिन जनाब आज आलमी इस्लाम एक नई क़यामत से दोचार हमने तहादुल इत्तेफाक के तसव्वुर को भुला मसलहत कोशिश को पसंद किया और बातिल कोतोने से सुनहरी मौका जान हम पे ज़रबे कारी लगाए और इकबाल का नौजवान मुस्लिम फिर फिक्र तदब्बुर की बसीरत से बेगाना और भूल गया कि तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने माओ में ताजे सरे डाला जनाबे वाला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बुतों को पाश कर दिया हमने उन्हें आज
قدرتی اور مادی مسائل سے نوازا، لیکن بزدلی اور کمیونٹی کو ایک مرتبہ انہیں اپنا شعار بنا لیا ہے۔ قدرت ہر قوم کو سنبھلنے کا ایک موقع ضرور ہے۔ ہمارے لیے بھی خواب غفلت سے بیدار ہو کر فکر و تدبر سے کام لینے کا آخری موقع ہے۔ خدا را اسے رائگان ہونا چاہیے، خدا را اسے رائگان ہونا چاہیے۔ اپنے اصلاح سے رشتہ جوڑ لیجیے اور یقین رکھیے یہ لاکھوانی صبح آزادی آپ کا انتظار ہے۔ اور اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پڑھے جائے کوئے گرا توڑ کر، دل اس میں زمانوں مکا توڑ کر، ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوقیے فکر و کردار کا۔ I now proudly invite Mr. Riyad Khan to take his turn from DNF Approval Boarding School Boys on Faith is Like Abraham at the Stake. Mr. Riyad Khan. I saw my Lord with the eye of the heart, and I said, "Who are you?" He said, "Yourself. It's you that I see in everything, and I do not see you through anything but you." Start in the great name of Allah, who is the most merciful and the most gracious, who gives the sun to shine, earth to move, birds to fly, and me to speak in front of you. Mr. President, sir, faith is not belief without proof, but trust without reservation. As a Muslim, I feel ashamed when I witness materialism, moral harness, colonialism, and the slavery of desires in Muslims. So, to know about the injustices against Muslims, I went to my school library to speak with my forefathers. I opened Iqbal's Rubaiyat in Balagh Jabril and began reading these verses. Faith is like Abraham at the stake to me, self-honoring and God-friend is faith. Hear me. You whom this age way so captivate, to have no faith is worse than slavery. Mr. President, sir, Iqbal illustrates Abraham's faith, who was put into fire by his adversaries, but the fire miraculously turned into fire by his solid and unwavering faith. Iqbal believes the latent faith made us vulnerable, disgraced, and prisoner of foreign trends and traditions. Western culture, by hegemony, imperialism, and fifth generation tactics are displacing us from our core, Makkah. Atrocities in Chechnya, Bosnia, Iran, Iraq, Afghanistan, and Palestine are the result of Muslims' weak faith and disintegration. Strong faith is a need of God. But listen, gentlemen, for heaven's sake, faith is like Abraham at the stake. Ladies and gentlemen, now the question is why faith is indispensable. Because faith frames who we are, our existence, our values, our dreams, and our hopes rely on our faith. It instills in us a sense of spirituality. It builds our trust in unseen God. In Allah's love, one forgets oneself and adopts to Allah's will. Everything becomes evident when you have God on your side. Listen, gentlemen, for heaven's sake, faith is like Abraham at the stake. Ladies and gentlemen, with faith we got glory. Without faith, we lost prestige.
Abraham went to the promised land. By faith, Abraham offered Ismail as a sacrifice. By faith, Abraham showed passions when confronted. Beside passions, sir, faith is the name of Ayub's passions. Faith is the name of Yaqub's way. Faith is the name of Yunus in the belly of fish. Faith is the name of Yusuf in the well. And faith is the name of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam facing Makkah's atrocities. May Allah bless us with strong faith to regain our lost glory. But I know blessings are not easy to take. Listen, gentlemen, for heaven's sake, faith is like Abraham at the stake. Faith is like Abraham at the stake. Thank you so much. अब मैं दावत देता हूँ मास्टर अयान इकराम। इनका ताल्लुक चनियोट इस्लामिया स्कूल एंड कॉलेज बॉयज से है। इनका मौजू है कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता था। मास्टर अयान इकराम। सदर की वकार ऐवाने बाशऊर में पेश करता करार कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। सदर की वकार आज मैं आपके सामने इस पेश करता करार की मवाफ़क़त में बात करूंगा कि इकबाल ने सच फरमाया था, वाए नकामी मताए कारवां चल रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। सदर की वकार 21वीं सदी की दहलीज पर खड़ी इंसानियत तसब्जुब के भंवर में हिचकोले पा रही है। बेहिसी का वो सैल रहा है कि डूबने का एहसास तक जाता रहा। हर चौराहे में जुल्म और सितम का बाजार गर्म है। हर कूचे में इज्जत की पामाली की दास्तानें हैं। अज़ियत महंगाई और नाइंसाफी का दौर तोड़ा है। बैरूनी इमदाद
तुम दुआएं। या तो आज टिकटॉक पर नाचने वाले इस कारवां के अफराद क्या जाने कि कुर्बानी क्या होती है, ये क्या जाने कि सर पे कफन बांध कर मैदान में चल जाना और दुश्मन के आगे फलाट बनाना क्या होता है। ये वो मरने वाली बड़ी दिन के बारे में इकबाल ने फरमाया था, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहें मरते मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, बदल जाती हैं। अफसोस सर अफसोस, अब एक सांसे जिया से आई कारवां गफलत की गहरी नींद सो चुका है। ये दुख नहीं कि अंधेरों से सुलह की हमने, ये दुख नहीं कि अंधेरों से सुलह की हमने, मलाल ये है कि अब सुबह की बरत भी नहीं। आप समाज का शुक्रिया। Now, I cordially invite Mr. Ayan Farouk from Junior Islamia School and College Boys for speaking on "To Have No Faith is Worse Than Slavery." Mr. Ayan Farouk. Worthy Mr. President, today I stand for you to discuss a topic that resonates deeply with the human spirit. Faith like Abraham at this day. Abraham, the biblical patriarch, is renowned for his unwavering trust in the Lord, even when faced with unbeatable challenges. His story serves as an inspiring example and serves as a timeless reminder in the power of belief in the face of adversity. In this speech, we'll explore the characteristics of Abraham's faith, its significance, and how we can apply these to our lives. To truly understand the magnitude of Abraham's faith, we must delve into the context of Abraham's story. Abraham was called by God to sacrifice his house, sacrifice his family, and everything familiar to him to embark on a journey into the unknown. Despite the challenges uncertainties that lay ahead, Abraham obeyed without any hesitation and sacrifice. This initial act of faith, leaving behind the certainty and the security of his past, to show the unwavering support of Abraham on the Lord. Abraham's faith was tested in a most agonizing manner. In Genesis 20:22, when we encountered the most famous account of Abraham, the sacrifice of his beloved son Isaac on Mount Moriah. This trial was profound as Isaac was the fulfillment of God's promise, and the only hope for future of the descendants of Abraham's descendants. Yet, without any hesitation, Abraham obeyed and ready to sacrifice his son. And the angel came and intervened and spread the prosperity of Isaac's life and affirming Abraham's belief. This episode highlights Abraham's belief and exemplifies that without belief, nothing is attained. Belief tells us, and it also has the power to change the world. The unwavering support in the God help him to overcome the doubt, fear, and uncertainty. It propels him to take part in the unknown and to sacrifice and to chart a new course for himself and for future generations. Abraham's life tells us that the power of belief is never be ignored in any way. Abraham's life is Abraham was only Abraham had the unwavering trust in the God, and it tells us the valuable lesson of hard work in the present day. We can take guidance from his examples as we have the challenges and uncertainties in our life. By taking guidance, we take a strength as well
learn from his example as he is ready to sacrifice his son. Abraham's faith was not passive in any way. It helped him take important decisions, make difficult choices, and was ready to sacrifice and to step out of his comfort zone. Abraham's life. Secondly, Abraham's life is cannot be ignored in any way. He is the father of the nation. If God fulfills his promise, he has the unwavering trust in the God's part and the promises that God will make the father of the nation. In conclusion, I say that Abraham's unwavering guidance tells us that we should have great faith in Almighty Allah, as well as it also set the examples for the whole generation. As we navigate our journey, we shall remember the words of Hebrews. Hebrews said that now faith is confidence in what we see. Now faith is confidence in what we hope so, and assurance what we do not see. May we all live in our lives according to Abraham's faith, and it helps us in the darkest times. Thank you. अब मैं दावत देता हूँ मिस हुमैरा उमर। इनका ताल्लुक सामदन कॉलेज गर्ल्स सेक्शन से है। इनका मौजू है जहाने ताज़ा की अफकारे ताज़ा से है मिस हुमैरा उमर। जहानी ताज़ा की अफकारे ताज़ा से है नमून कि संगो इश्क से होते नहीं जहाँ पैदा वही ज़माने की गर्दिश पे गालिब आता है जो हर नफ्स से करे उन्हें जाविदा पैदा। सदरे ग्रामियों मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की रफ़ाकत में मेरी ख्याल आराई का महवर इकबाल के शेर का ये मिसरा है कि जहानी ताज़ा की अफकारे ताज़ा से है। सर ज़ेरे बहस मौजूद जिंदगी की उस अटल हकीकत का तर्जुमान है कि जिससे जिंदगी का मफ़हूम इबारत है। ज़ेरे नज़र मिसरे के तवस्सुत से इकबाल हमें ये बताना चाहते हैं कि ज़र्फ़े सोचें और नए नए ख्यालात ही इंसान को खुद से खुद कर के सफ़र पर ले जाकर नई नई दुनियाओं का सुराग है। उस वक्त तक कोई काशाना नहीं बनता, कोई आशियाना तामीर नहीं होता, कोई जहान माज़ी वजूद में नहीं आता जब तक अफकारे ताज़ा के एजाज तामीर जहां की हमराज बनकर इंसान को तबोताबे जाविदाना के लिए तबोताज पर नहीं उठा। बगौर इकबाल वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो किस नहीं जो तेरी निगाह में है। जनाब सर अफकारे ताज़ा की रोशनी ही से आलमे आबो गिल में नित नए नए शाहकार फरोजा होते हैं। अनोखी इजादात माज़े वजूद में आती हैं, हैरत अंगेज इख्तिराआत जन्म लेती हैं। अगर इंसानी सोचे बात ख्यालात फरसूदा और एहसासात मुर्दा हो जाए और ज़हनों का ताज़ा अफकार की गज़लें रुक जाए तो जहाने रंगों के सारे हंगामे खामोशियों के समुंदर में डूब जाए। इन ताज़ा सोचों के दर खुले रखने के लिए ही इकबाल ने कहा है सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है, इनात नज़र आलमे रखो ऊपर चमन और भी आशियां और भी। जावेद इंसानी ज़हन में जन्म लेने वाले ये ताज़ा अफकारों ख्यालात दर हकीकत कुदरत के अता करता वो कीमती इनामात है जो रमज़े हयात है, सिर्रे कायनात है और जहाने नो के पैदा होने की दरख्शंदा आया। लेकिन सदरे ज़िवकार ये अफकारों के अलावा हर ज़हन का मकसूद नहीं होते, सिर्फ वही ज़हन रसा इस वही का सदा बात करता है जो दौलत गौर और फिक्र से माला माल होता है। इसीलिए कुरान अफला यतफक्करून का दर्स देता नजर आता है तो रसूल खुदा का तफक्कुर फी दीन की तलकीन फरमाते दिखाई देते हैं। इकबाल इस हकीकत को यूं बयान करते हैं, कोई काबिल है तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते।
और शोला अभियान मुकर्रर जो लफ्जों के जादूगर कहलाते हैं। अगर चाहे तो अपने अफकार ताज़ा से तारीख के धारे का रुख मोड़ कर रख दे, मगर उनके अल्फाज उस वक्त तक बेजान हैं जब तक अफकार ताज़ा की तमन्नाइयाँ मुयस्सर नहीं आती। जनाब सर, अगर हम तारीख के औरात में झांक कर देखें तो हमारे असलाफ के अफकार ताज़ा की रोशनियाँ जा बजा उजाले पाती नजर आती हैं। कहीं माल के अफकार ताज़ा से पाकिस्तान सामने हिंदी जाने का मौका है, तो कहीं माल अतातुर के अफकार ताज़ा से तुर्की के मरते बीमार के फिर से जीवने का जाओ, कहीं माल हमीदी की ताज़ा स्विचों से 2500 साल निकाली बादशाह के टूटने की क़यामत है, तो कहीं फिक्रे नर में उजाला से दूसरी कम्युनिज्म का अलिस टूटने का अजूबा। इस दिमन में सबसे बड़ा एजाज अरब के उस सहरा नशीं का है कि जिसने बनी को इंसान की तकदीर बदल दी। जनाब सर, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, इसे आज़ाद हुए तकरीबन 76 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन आज़ादी और पेशरफ्त के अखबार से हम आज भी उसी मुकाम पर हैं जहां आज से 76 वर्ष कम थे। इस बदकिस्मती की बुनियादी वजह यही है कि ज़ाहिरी आज़ादी के बावजूद हमारी समझें और अखबार हनूज गुलामी के ज़ंजीरों में मुक़य्यद है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मुसलमान जस्टिस वाहिद की तरह नहीं, क्या कश्मीर की माए माए नहीं, क्या फ़लस्तीन का बच्चा बच्चा नहीं, या कोई पूछने वाला नहीं? शुक्रिया। Now I call upon Mulena Fatma from Sandal College, Girls, Faisalabad, to speak on the topic, "To have no faith is worse than slavery." Mulena Fatma. उनकी क्या दसान में काम में बचे ऐसा ऐसा क्या अपना ही कर साथ की तुम बात In the name of Allah, the compassionate, एक मिनट बच्चे को बना लो। ladies and gentlemen, esteemed guests and fellow citizens, Assalamu alaikum. Today, at the eve of 9th November, we all have gathered here to explore the power of our national poets' philosophies and their impact on our present and the world in future. I stand before you to reflect upon a profound concept put forth by a great philosopher and a poet, Allama Muhammad Iqbal, that is, to have no faith is worse than slavery. Before we delve into the topic, it would be better to understand the keywords, which are faith and slavery. Faith means a strong belief, trust, or confidence in something or someone, whether it's a person, an idea, or in the future. On the other hand, slavery refers to a system in which individuals, often of a particular race or ethnicity, are treated as a property and forced to work without their consent. Question arises here. Why Allama Iqbal has said that no faith is worse than slavery? Why Iqbal thinks that faith is important for a nation to become an independent nation? My dear fellows, let us not forget that faith itself is a complex concept. It is not confined to religious beliefs only. Faith is the trust in institutions. Faith is the trust in relationships. Faith is the trust in social and economic sectors for personal and social well-being. Self-confidence is also a type of faith in one's ability, values, and inner strength. Allah says in Surah Al-An'am, "Those who have faith and have not confounded their faith with the evil doings, to them belongs the true security. They are rightly guided." Ladies and gentlemen, in this world marked by religious diversity, political tensions, and radical conflicts, Iqbal's word continues to resonate with timeless wisdom. Iqbal's word continues to resonate with timeless wisdom and power. His statement goes beyond the literal idea of physical slavery. Iqbal thinks that a man who has no religious faith lacks a moral and
spiritual compass and can easily be trapped in the evil doings and can be enslaved to various immorality, and his life becomes like a ship without a rudder. Our national poet argues that when an individual loses faith in himself, his abilities, his values, his potential, he becomes enslaved to doubt, fear, and insecurity. He is unable to unleash his true potential. He is in a state of mental and emotional captivity, and which is far more weakening than physical bondage or slavery. Allama Muhammad Iqbal believes in the importance of trust and unity among fellow humans. Iqbal's philosophy encouraged people to trust and collaborate with one another to achieve a better future. According to Allama Muhammad Iqbal, faith in humanity and freedom are linked. He is of the opinion that absence of faith in the goodness of humanity can lead to a world where walls are built instead of bridges, where division replaces unity. The nations become disunited and enslaved to disappointment, and where there is no hope left for the future. In this world of faithlessness, the courage of Kashmir is an example for us. Predicament of Palestine is a test of our faith, where a handful of Muslims have stood up to protect Masjid al-Aqsa, the third holiest place of Islam. Only with the power of faith. I end up my speech with this hope that even in the darkest of time, faith is a guiding light. So all of us should return to our real source of strength, unflinching faith in the Creator, and to achieve our vast goal. Thank you. अब मैं दावत देता हूँ इशाद अली को। इनका ताल्लुक डिविजनल मॉडल कॉलेज फैसलाबाद से है। इनका मौजू है कि सबको कृष्ण से होते नहीं कहाँ पैदा। इशाद तमाम तारीफें अल्लाह के रहमान और रहीम के लिए जो तमाम मौजूदात का खालिक व मालिक और राज़िक है। और दुरूद व सलाम मोहम्मद खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लिखी है जिस फलक पर तकदीरे नूर हमारी, लिखी है जिस फलक पर तकदीरे नूर हमारी, आप साए घर
is Iman Rashid and will be speaking on To Have No Faith is Worse Than Slavery. Help, help, help. Will somebody help me? I'm drowning, drowning in a sea of miseries, pain, and torture. I'm shocked, dismayed, astounded. Watch out. This thing of death, the victory of destruction, the bombing, the brutal killing, the massacres in Gaza, with the trauma, fear, helplessness, etched on every Palestinian's face. Death is marching everywhere. Death is going everywhere. Sir, it's a nightmare, a living hell, the sky ripped apart, galaxies are shattered, but we, Muslims, are silent, because we have lost our faith, our belief, our moral compass to fight, retaliate and support our brothers. Slaves, we all have become slaves, we are chained, enslaved in the world full of our materialistic pursuits, just to prove to have no faith is worse than slavery. Ah, worthy sir, my heart bleeds, my soul cries. Sir, I will never forget that ice cream truck with dead bodies. I will never forget that father holding his children's body pieces in a bag. I will never forget that scared boy who screamed and asked, where are the rebels? No response, no unity, no action, just hollow statements and social media protests. Ha! Your voice is just, oh, I see. Sir, Kashmir is bleeding, but no solution. Muslims in Iraq, Syria, and Middle East are suffering, but no solution. Without faith, we are rolling stones, deprived, rejected, doomed. Without faith, we are slaves, shackled, tongue-tied. But then I heard a voice. Burn your boats. Sir, remember? I remember. Yes, we were the riders of dawn, the faithful, the powerful, with the flaming sword of courage and resilience of Tariq bin Ziyad, Salahuddin Ayyubi, Hazrat Ali, Hazrat Khalid bin Walid. But they say it is faith that provides solace and strength. It is faith that helps to face adversity. It is faith that serves as a catalyst to change the destiny of people, of nations. Sir, behold the unmatched faith, belief, and conviction of our holy prophet, Hazrat Muhammad, peace be upon him. Behold the towering faith of Nelson Mandela, Martin Luther King. Behold the towering faith of Father Azam, Mahathir Muhammad, to beat the unbeatable, to think the unthinkable, to reach the unreachable, to prove having no faith is worse than slavery. But worthy sir, this very driving force of faith is lost. Yes, lost in the jungle of materialism. We are enslaved in the chains of poverty, hunger, inflation, and frustration. Worthy sir, we Pakistanis have no faithful preachers, believers, and leaders, with the leaders scrapping, parties quacking, masses cracking, and justice snapping. We have same fate, same destiny, same slogan, same corruption, same leaders, same followers. Congratulations, sir. We are number one. Yes, number one in cheating, number one in corruption, number one in looting. It's really worse than slavery.
اب میں دعوت دیتا ہوں ماسٹر سدیش جمیل کو. ان کا تعلق یونیورسٹی پبلک اسکول بوائز سیکشن سے ہے کہ وہ آئیں اور آج کی اس تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ان کا موضوع ہے نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ماسٹر سدیش یونیورسٹی پبلک اسکول پشاور سے تشریف لائے. ماسٹر سدیش جمیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو ہلکے یارا تو پریشم کی جہاں نرم، ہو ہلکے یارا تو پریشم کی جہاں نرم، رسم حق و باطل کو تو بولا. صدر سی وقار اور قابل قدر سامعین، آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے وہ ہے نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی تقدیریں. یہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے شعر کا ایک مصرع ہے. پورا شعر کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی. جس زمانے میں اقبال نے یہ شعر کہا تھا اس وقت پورا عالم اسلام پستی کا شکار تھا. مسلمانوں نے غلامی کو اپنا مقدس سمجھ کر اس سے نجات کی کوشش بھی کرتی تھی. مسلمان مجھے سریا سے تحت الثرا بتا رہے تھے. اقبال کو شدت سے یہ احساس کرایا جا رہا تھا کہ ہم کیا سے کیا ہو گئے. وہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی خوبیاں آج کے مسلمانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. ایک مرد مومن احکام خدا بندی کا پابند ہوتا ہے. وہ سود و ضیاع کے تصور سے بالاتر ہو کر وہی کر گزرتا ہے جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم خدا تصدیق ہوتا ہے. وہ جلال و جمال کا پرتو ہوتا ہے. صدر محفل ذرا ماضی کے آئینے میں جائیے. ہمارے شہر بے گناہ کے سامنے پورا یورپ سے ٹوٹا. سسلی، فرانس، شمالی افریقہ، ترکستان، چین اور ہندوستان ہمارے فاتح لشکروں کی گھوڑوں کی ٹاپ ہے. دنیا ہم سے جان والی تجارت، عدل و انصاف اور علم و حکمت کے کرسی. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت و دشت ہے دریا بھی نچوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جب حدیبیہ میں ایک عثمان غنی کی شہادت کی افواہ پھیلی تو 1300 صحابہ نے اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی کے ہاتھ پر خون کا آخری قطرہ تک بہاتے رہی. ایک غلام زید بن حارث قوم میں شہید کر دیے گئے تو روم پر زبردست حملہ کیا گیا. مرد مومن کی تیغ بنیام کا یہ عالم تھا کہ ایک مسلمان کنیز کو رومی سلطنت نے جب ایک یہودی نے ظلم کا نشانہ بنایا تو خلیفہ اسلام 40,000 سواروں کے ساتھ 15 سے 30 قوم پر حملہ آور ہوا. دیگر سے ایک مسلمان بچی کی فریاد حجاج کو ملی تو سندھ کی سلطنت میں مبارک کر دی گئی. ایک دور بارودی میں 1036 شہر فتح ہوئے. خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اسلامی فتوحات سندھ سے اسپین میں جا پہنچی. پورے جنوبی ایشیا پر 1000 سال تک اسلامی پرچم لہراتا رہا. تے ہمیں ایک تیرے ماکاراؤں میں، تے ہمیں ایک تیرے ماکاراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں. جناب صدر، سومنات کے درو دیوار آج بھی مرد مومن کی جرأت اور جوانمردی کی داستانیں سنا رہی ہیں. یہ غازی جہاں کا رخ کرتے ہیں وہاں کا نقشہ بدل جاتا ہے. ہر گرہ کھل جاتی ہے. غرض کے بندے ایثار کا بیٹر بن جاتے ہیں. راہزن ناموس انسانیت کے رکھوالے بن جاتے ہیں. حکمران خادم قوم بن جاتے ہیں. کشمیر فلک نے دیکھا کہ غلام اونٹ پر سوار ہے اور حکمران حال پکڑ چل رہا ہے. مرد مومن جس راہ پر چلتا ہے اس راستے پر چلنے والا ہر قدم ظلمت سے نور، پریشانی سے سرور، فکر سے عمل اور قدورت سے محبت کی جانب ہوتا ہے. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تم تھا نہ تھا کسی سے شیر روا.
जनाब सदर, एक मध्य मोमिन इल्मी तहकीक में मगन रहता है, चाक उड़ाते समंदरों पर हुक्मरानी करता है, दुनिया की क़यादत करता है, अल्लाह इंसाफ का मतवाला और ईमान का तलब होता है। मध्य मोमिन बनने के लिए किताबुल्लाह से रहनुमाई हासिल करनी होगी। बिला ताक़ीद कुरान और सुन्नत को जिंदगी का लगा अमल बनाकर हम मोहम्मद बिन कासिम, तारिक इज़्ज़ियात, कुतुबुद्दीन अहमद और महमूद गज़नवी की तारीख को कर सकते हैं। बकौल इकबाल, अपने परवानों को फिर ज़ौक़े मुतफ़्फ़ूज़ी दे, अपने परवानों को फिर ज़ौक़े मुतफ़्फ़ूज़ी दे, बल्कि तेरी ना को फरमाने जिगर सूज़ी दे। अस्सलाम। Why is space more important than slavery? It is a very thought-provoking question and has been discussed by various students in UWCH. Now, please welcome Muhammad Javed from University Public School, Peshawar, Boys, for expressing his opinion on Iqbal and the Falcon. Muhammad Javed. Muhammad Jawad. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest, dear students, and my fellow teachers, Assalamu alaikum. Today, it gives me an immense pleasure to present my speech on the topic Iqbal and the Falcon to this august forum. पलटना झपटना पलटना पलट कर झपटना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गरम रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का शाही हूँ मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। Mr. President, I would like to pose a question that why Iqbal uses the charismatic bird falcon as a metaphor in his poetry. Why he addressed his youth as Shahi? He did so because falcon is the symbol of self-real prestige. He did so because falcon is the symbol of freedom, strength, willpower. He did so because falcon is the symbol of leadership and authority. He did so because falcon is the symbol of foresightedness, wisdom, and sharpness of mind. Mr. President, as God has bestowed the falcon with such outstanding qualities of leadership, authority, sharpness of mind, courage, boldness, having the capacity to strike against strong and soar high in the air. Mr. President, Iqbal also wants such qualities in his youth. He wanted his youth to fly higher than other nations of the world. He wanted their Shahi not to be afraid of difficulties which lie ahead of the road. The obstacles are there, but it makes them braver and stronger their heart to reach to higher goals. इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तनाज़ुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। Mr. President, Iqbal wanted his youth to be like Shahi, that is self-reliant, that does not need other hand but find themselves. So Iqbal wanted their youth to acquire such features so that they can lead the entire nation and bring a great change to the world. Mr. President, Iqbal is a true Muslim, but the moment Mujahid, Shahi, man of Khudi, an optimistic person who can pull down the star to himself. He addressed his youth that youth should not be satisfied or what they achieve, rather the journey of success and discovery should be continued. सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। Mr. President, I would like to pose a few questions to this august forum. Is the youth of Iqbal have acted upon the message of Iqbal? Is the youth of Iqbal have accepted the challenges of life? Do the youth of Iqbal step away from the culture of the West, which Iqbal termed as matter and material pleasure, where lust, selfishness, and many other wrongs are prevailing? Does the youth of Iqbal well equipped with vigor, the thinking of truth? Absolutely not, Mr. President, absolutely not. Today youth has got the qualities of vulture and are wasting their time to achieve the cheap ideals of life. परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, गर्दश का जहां और है शाही का जहां और. Mr. President, it is also a fact that one of the most
سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. Mr. President, all that is needed is to awaken the Shahi. The youth of nation have to work hard and fulfill a quality by playing their role in the building and developing of this country so that we can make Pakistan a great country. We are so fortunate that we are the best strength and number of youth. نہیں نہ امید اقبال اپنے کشتے ویران سے، نہیں نہ امید اقبال اپنے کشتے ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. السلام. ایک مرتبہ پھر پاکستان کے دور دراز کے تمام صوبوں سے آنے والے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے ہمیں شرف میزبانی بخشا. میں دعویٰ دیتا ہوں مس مخلوق فاطمہ کو، ان کا تعلق سینئر اسلامیہ کالج اسکول اینڈ کالج گرلز سیکشن سے. ان کا موضوع ہے جمال تازہ کی افکار تازہ سے ہے مس مخلوق فاطمہ.